Hello everyone. In the video, we are going to see about the various abnormal urine orders. Normal urine order என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is aromatic. Abnormal urine orders எப்போ வரும்னா when there is an extra compound in the urine that will be responsible for presence of this abnormal order. இந்த abnormal order வச்சு நம்ம வந்து என்ன டிசீஸாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேஸுக்கு வரலாம். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து we have fruity order. Fruity order வந்து one of the most easiest thing எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். This is seen in diabetic ketoacidosis. So diabetic ketoacidosisல ketone body synthesis அதிகமாகும். அது அதிகமாகிறதுனால யூரின்ல ketone body excretion அதிகமாகுது. So what is the most common ketone body which is excreted in diabetes? That is beta hydroxybutyrate. So ketone bodies இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்றதுக்கு urine is subjected to a test. What is that test called? It is called as Rothera's test. இந்த Rothera's testல test tubeல ஒரு purple ring வரும். இதை வச்சு we can say there is presence of ketone bodies. So the next order is mousy order. Mousy order நம்ம musty order அப்படின்னு இன்னொரு பேர் வச்சு சொல்லலாம். So mousy order or musty order is seen in a condition which is called as phenylketonuria. So phenylalanine அப்படின்னு ஒரு அமினோ ஆசிட் இருக்குல்ல, phenylalanine is an essential amino acid. So phenylalanine வந்து டைரோசினா கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு என்சைம் தேவைப்படும். That enzyme is phenylalanine hydroxylase. Phenylalanine hydroxylase defective இருந்துச்சுன்னா இந்த phenylalanine எல்லாமே it will be converted into phenyl pyruvate and phenyl lactate. In the phenyl lactate இருக்குல்ல, this is responsible for the mousy order in phenylketonuria. Next order, it is tomcat order. Tomcat அப்படின்னா it is a male cat. Male cat ஓட யூரின்ல வந்து ஒரு specific order இருக்கும். இங்கே வந்து just for representation நான் வந்து இங்கே டாம் கேட்டோட இமேஜ் போட்டிருக்கேன். ஸோ இந்த டாம் கேட் யூரின் ஆர்டர் வந்து எந்த கண்டிஷனில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மல்டிபிள் கார்பாக்சிலேஸ் டெஃபிஷியன்சி. இந்த கார்பாக்சிலேசஸில் ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் கார்பாக்சிலேஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒன்று வந்து பைருவேட் கார்பாக்சிலேஸ், இன்னொன்று வந்து 3-methyl crotonil CoA carboxylase. So இந்த ரெண்டு மெயின் என்சைம் இருக்கு. இந்த ரெண்டு மெயின் என்சைம்ல டெஃபிஷியன்சி இருந்துச்சு அப்படின்னா we will get this characteristic tomcat urine order. So what is a compound responsible for tomcat urine order? It is 3-hydroxy isovaleric acid in the urine. So 3-hydroxy isovaleric acid, we will get this characteristic tomcat order. நம்ம வந்து டீடைலா மெக்கானிசம் பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை. So the next order is sweaty feet order. The sweaty feet orderக்கு வந்து ரெண்டு கண்டிஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. The first one is isovaleric acidemia and glutaric acidemia. So isovaleric acidemiaல என்ன என்சைம் டிஃபெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is isovaleryl CoA dehydrogenase, and glutaric acidemia it is glutaryl CoA dehydrogenase, and the compound which is responsible for the sweaty feet order is isovaleric acid. So tomcat order 3-hydroxy isovaleric acid and sweaty feet order it is isovaleric acid. The next one is cabbage order and boiled cabbage order. So cabbage order is seen in type 1 tyrosinemia. So tyrosinemia நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. அதுல type 1 tyrosinemia தான் நமக்கு வந்து cabbage order வருது. So some high yield points regarding type 1 tyrosinemia. Type 1 tyrosinemia ஒரு enzyme defect இருக்கும். That enzyme is fumarate acetoacetate hydroxylase.
So fumarate acetoacetate hydroxylase. இந்த enzyme deficient இருந்துச்சு அப்படின்னா fumarate acetoacetate cannot be metabolized. So fumarate acetoacetate வந்து it will be metabolized into fumarate and acetoacetate. So இந்த enzyme defect இருக்கிறதுனால fumarate acetoacetate is not metabolized, and this fumarate acetoacetate will be diverted to form succinyl acetoacetate. In the succinyl acetoacetate என்ன பண்ணும்னா it will be excreted in the urine. So this is responsible for cabbage order in type 1 tyrosinemia. இந்த succinyl acetoacetate வந்து ஒரு peculiarity இருக்கு. அது என்னன்னா this will inhibit an enzyme which is called as ALA dehydratase. If you recall, in the enzyme வந்து it is in the pathway of heme synthesis. So if succinyl acetoacetate is going to inhibit ALA dehydratase, we will get a disease porphyria, ALA dehydratase deficient porphyria. So which tyrosinemia will mimic porphyria அப்படின்னு கேட்டா, remember it is type 1 tyrosinemia. Next வந்து boiled cabbage order. So, boiled cabbage order is seen in hypermethionemia. Hypermethionemia என்ன enzyme defect இருக்கும்னா it is MAT, that is methionine adenosine transferase. This will convert methionine into adenosine methionine. So hypermethionemia there will be defect in methyl adenosine transferase. Next order, it is swimming pool order. Swimming pool order is seen in condition called as Hawkinson. The enzyme defect in Hawkinsonuria is PHPP dioxygenase. So PHPP dioxygenase is an enzyme which converts PHPP into homogenesic acid. So in the reaction it is seen in tyrosine metabolism. So tyrosine in the first step it will be converted into tyrosine to PHPP. PHPP na para hydroxy phenyl pyruvate. The para hydroxy phenyl pyruvate it will be converted into homogenesic acid by the enzyme PHPP dioxygenase. So the dioxygenase மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சா போதும். And dioxygenase it can have a gain of function mutation or a loss of function mutation. So Hawkinsonuria எப்போ வரும்னா it occurs in a gain. So இந்த enzyme ஓவரா வேலை செஞ்சாதான் நமக்கு Hawkinsonuria வரும். அப்ப நீங்க கேட்கலாம் loss of function mutation எதுனா நடக்கும் அப்படின்னு. So எக்ஸ்ட்ராவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, loss of function mutation of dioxygenase, that is PHPP dioxygenase enzyme, if there's a loss of function mutation you will get type 3 tyrosinemia. So remember, swimming pool order is seen in Hawkinsonuria, which is caused due to gain of function mutation in PHPP dioxygenase. So the next one it is called as hops-like order. In the image this plant is called as hops. So in the hops they will go and write in a place called as Oates house. In the video this is called as Oates house. So the disease which causes hops-like urine order is Oates house urine disease. So in the disease when there is a malabsorption in methionine. So this much is enough for hops-like order. Hops-like order is in an Oates house urine disease which is caused due to malabsorption of methionine. Next one, the rotten fish order. Rotten fish order is seen in trimethylamminuria. Idhula enzyme defect enna appadina, it is flavin monoxygenase 3. So rotten fish order is seen in trimethylamminuria, which is due to flavin monoxygenase 3 deficiency. Next, burnt sugar order. So burnt sugar order is seen in maple syrup urine disease.
So maple syrup urine disease எப்போ வரும்னா when there is a deficiency in branched chain keto acid dehydrogenase enzyme deficiency. So branched chain keto acid dehydrogenase deficiency there will be accumulation of branched amino acids. What are the branched amino acids? These are valine, leucine and isoleucine. So in the branched amino acids எல்லாமே accumulate ஆகும் and it will be metabolized into oxo iso caproic acid. This oxo iso caproic acid is responsible for burnt sugar order. So we have completed all the urine orders. Now let us summarize. This fruity order is seen in diabetic ketoacidosis. Next one, the cabbage order. Cabbage order is seen in type 1 tyrosinemia. What is the enzyme defect? It is fumarate acetoacetate hydroxylase. So the easy எப்படி ஞாபகம் அப்படின்னா remember cab இருக்கு, cabல there will be tire, அந்த டயர்ல இருந்து fumes வருது, இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ, cab, tire and fumes. Next வந்து boiled cabbage order. The boiled cabbage order is seen in methionism. Next, burnt sugar order. So burnt sugar order is seen in branched chain keto acid dehydrogenase enzyme deficiency. Next, in the picture like the hops. So hops like urine is seen in Oates house urine disease. Next வந்து sweaty feet. Sweaty feet அப்படின்னு வந்தாலே ரெண்டு அசிடீமியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒன்று வந்து isovalerik acidemia, இன்னொன்று glutyl acidemia. So ரெண்டு acidemiaயும் the corresponding dehydrogenase is deficient. What is the compound responsible for sweaty feet order? It is isovaleric acid. Next, tomcat urine. Tomcat urine la the enzyme defect multiple carboxylase, and the compound here is 3-hydroxy isovaleric acid. So 3-hydroxy isovaleric acid is excreted in urine. Next, mousy or musty order, it is seen in phenylketonuria due to deficiency of phenylalanine hydroxylase. Next one, the rotten fish order. Rotten fish order is seen in trimethylamminuria. Trimethylamminuria is caused due to defect in flavin monoxygenase 3 enzyme defect. The last one is swimming pool order, which is seen in Hawkinsonuria. And the enzyme defect is there is a gain of function mutation, that is overactivity of PHPP dioxygenase. So these are all the various abnormal urine orders. Hope this was useful. Thank you.